Testing. Whoa. La 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 la. Test, 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 test. 1, 2, 3.
Shabbat Shalom, Chag Sameach. We've been in the week of the holiday, so we don't even have to welcome the holiness of Shabbat because all week has been Kedusha, holiness. So we're going to have a little bit of an abbreviated service here tonight. But let's begin with the candle lighting. For Shabbat, Marsha Mason, please rise, everyone, as we welcome in the light and the spirit of peace. I think it's good. You did it. Thank you. Amen. Yom Tov. It's also Yom Tov. You did great. You did great. Yom Tov 2 and counting of the Omer and all. Please be seated. Let's return to the Shabbat Psalm to welcome our Shabbat. As we turn to, get the page here, page 28, Tzadika Tamar Yifrach. Tzadika Tamar Yifrach Ke'erez Balevanon Yizkor Shetolim Bebeit Adonai Bechatzrot Eloheinu Yafrichu Od Yenovon Beseva Deshenim Vera'ananim Yiyo Le'agid Ki Ashar Adonai Tzori Velo Avlatavo Yisud Narot Yocham, page 29. Adirim Mishprecham, Adir Bamarom Adonai. Mikolot Mayim Rabim Adirim Mishpereyam Adir Bamarom Adonai Erotecha Nemnol Neor Levetecha Nava Kodesh Adonai Leorech Yamim. We pause before the evening service for those who are remembering yard sites, and those in mourning here and at home. We rise, those remembering their loved ones, page 30, the Kadisha tome. Yitgadal v'yitgadash shemei Rabbah, v'yalma divrach yirutei v'yamlech malchutei, v'chayechon v'yamechon v'chayei dechol Beit Yisrael, ba'gala v'izman kariv imru, amen. Yehei Shmei Rabbah Mevarach Le'lam Olomei Amaya Yiparach V'yishtabach V'yitpar V'yitromam V'yitnaseh V'yitadar V'yitaleh V'yitalal Shmei Kedusha B'richu Ve'ela Min Kol Bechata V'shirata Tushbechata V'nechamata Dam Yiran B'alma V'imru, amen. Yehei Shlama Rabbah Min Shemaya V'chayim Aleinu v'al kol Yisrael v'imru, amen. Oseh shalom b'mromav, hu yaseh shalom. Aleinu v'al kol Yisrael v'imru, amen. I also want to welcome everybody here. First, we can wish Shabbat Shalom and Chag Sameach to everybody who's here. Take that moment to do so. And I'd like to welcome our guests. You've been here. Can you remind us? Kim, okay, and nice to see you again. And Allison? Yes. You want to say hello? Hi, everybody. Allison's here visiting, and Linda Mason.
Pleasure to have you. Shabbat Shalom, warm Temple Shalom, welcome. So let me share a few words. So usually we have a little warm-up, so we got right into a little word about, we have a lot to discuss of these last 2 days of Pesach. But as I'm looking at Jordan, it always reminds me what day of the Sfirat HaOmer, the counting of the Omer is, and we'll be doing that at the close of our evening service. It is the 6th day, well, I should announce it. It's the counting of the Omer. Yesterday was the 5th, so you can do the math. That's what you're supposed to do, and I slipped. We count the days, as the Torah tells us, between Passover, between Pesach and the holiday of Shavuot. It celebrates the giving of the Torah, and we Jews have been keenly aware that freedom is not just liberation, exodus from Egypt. It is a journey that allows us to understand what our responsibilities are, because freedom is not just about liberation, doing what we want. It's about creating a people, a nation that is bound together by obligation. That's what the purpose of freedom is all about. Freedom without obligation, mitzvot in Jewish terms, commandment, leads to nothing. And that's why we count the Omer between Passover and Shavuot. It is a theme that begins with the first night of Pesach during the Haggadah, the Seder, in which we have the two texts of the two great Ravs of the 3rd century, the common era in Babylonia, Rabbi Shmuel and Rav. And Shmuel believed that the essence of freedom was a physical journey, that you can't be free unless you're not a slave. And Rav felt with an addition to that, they didn't exclude each other, but he felt the most important part of freedom was spiritual, moral, in the heart, the mind, because you can be a slave but free inside. But we need both. We need both components. That's why we break the matzah, and we have a very physical understanding of the liberation from Egypt, but we also count the Omer, knowing that it has to lead to the receiving of the Torah. And it's so interesting that after the people are liberated, and we'll be reading tomorrow about the deliverance and crossing the Suf, the Sea of Reeds, and they're celebrating. The minute that happens, they start complaining. Even though they experience all, they start complaining. We want to go back to Egypt. It was much better. The obligations of freedom are way too difficult for us. So it presents that challenge, I believe, for us, especially in light of our larger society. What is the point of protests, trying to destroy the institutions of a society? Where does that lead to? I think the great question that the Torah, that our tradition would ask, is that a liberation, and there are all kinds of social ills, must lead to something good, must lead to an affirmation of a purpose, of a goal, of a heart, of a society to embrace values that will persevere over time. That's what we're experiencing as a society. We see a lot of tearing down of our world and little building it up. And we all pay a price for that. As Douglas Murray, my friend whose new book you should read, said, we have a real clash after October 7th between the culture of the death cults and the culture of life. Do we choose life, as the Torah says, or not? And in the Hallel that we're going to be chanting, we've done all week long, another interesting thing is that idolatry is an interesting concept in the prayers of the Psalms. It says that those who make their gods will become their gods. That if we tear something down, we usually substitute belief for something else that can be very much idolatrous. And the Torah says, be careful of that, because anything that substitutes God and our morality and our universal standards of behavior can become idolatrous. It's also a real challenge of our freedom. So I just want to leave this thought that Passover, the last days of Passover, the account of the liberation, and then we leave Passover trying to get on that journey on the path to Sinai, that we understand that freedom, we embrace freedom with a great deal of humility in knowing that to be truly free, we ask ourselves the question, what are our
responsibilities now to our fellow Jew, to our fellow human being, to our country, to the cause of goodness. Democracy and having votes is not enough. Democracy, in order to survive, depends on the quality of the people who elect their... Remember, Hamas had elections. People elected Hamas. So democracy is more than our country, America, that we value so dearly. It's more than just having elections. So what kind of culture, what kind of values do we nurture in a society in order to sustain a freedom that will last and last throughout all the generations? This is what I believe the last days of Passover are all about. So with that thought, you can take it home, discuss, and wishing you all a Shabbat Shalom and a Chag Sameach. So let's continue now with the evening service on page 39a. Please rise. Baruchu et Adonai HaMevorach. Baruch Adonai Mevorach le'olam va'ed. Baruch Adonai HaMevorach le'olam va'ed. Please be seated. The first blessing, praise of God's creation. Machali b'zmani masader li, chafim b'mishpratim barakia ketzono. Mavi yodiyam lefilayim. Mavir yom u'mevi layla, mavdir ben yom u'ben layla, Adonai tzebaot shemo. El chai v'kayam, tamid yimloch aleinu le'olam va'ed. Baruch atah Adonai, ha'ma'ariv aravim. Amen. Page 40, in praise of our gift of Torah that liberates us, Ahavat Olam. Ahavat olam Beit Yisrael amcha avta Torah u'mitzvot chukim u'mishpatim otzanu limadeta Al kein Adonai Eloheinu v'shochveinu v'kumeinu nasiach b'chukecha v'nismach b'divrei Toratecha ובמצוותיך לעולם ועד. כי הם חיינו ואורך ימינו ואורך ימינו, ובהם נגד יומם ולילה. ואהבתך אל תסיר ממנו לעולמים. Baruch atah Adonai, ohev amo Yisrael. Page 41, together. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. V'yahavta et Adonai Elohecha, בכל לבבך וכל נפשך ובכל מאודיך והיו הגרים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך ושיננתם לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשפך ובקומך וכשאתם להיות על ידיך והיו לטוטפות בין עיניך וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. Page 42, the Shema continues. Sa'atem v'avatem Elohim ha'acherim v'ishtachvitem lahem. Shtem otam, v'rimatem otam et b'neichem v'daber bam. V'nei v'vasham l'vatechem v'shem l'vatz v'yom v'dadai Moshe le'mor. L'man tizkeru v'asitem et kol mitzvotai. Vitem kedoshim v'elohechem, ani Adonai Elohechem, asher hotzeti etchem me'eretz Mitzrayim, להיות לכם לאלוהים,
Ani Adonai Elohechem. Adonai Elohechem, amen. Let's read on page 43a in the English. It's very fitting for the theme and the meaning of Pesach. Let's read together. This is our enduring affirmation binding on us, that Adonai is our God and there is none other, and we Israel are God's people. God is our sovereign, redeeming us from earthly rulers, delivering us from the hand of all tyrants, bringing judgment upon our oppressors, and just retribution upon all our mortal enemies, performing wonders beyond understanding and marvels beyond all reckoning. God places us among the living, not allowing our steps to falter, and leads us past the false altars of our enemies, exalting us above all those who hate us. Adonai avenged us with miracles before Pharaoh, offered signs and wonders in the land of Egypt. God smote in anger all of Egypt's firstborn, brought Israel from its midst to lasting freedom, and led them through the divided water of the Sea of Reeds. As their pursuers and enemies drowned the depths, God's children beheld the power of the divine. They praised and acknowledged God's names. Page 44. מלכותו ברצון קיבלו עליהם, משה מרים בני ישראל, לכנו שירה בשמחה רבה, ואמרו כולם, מי כמוך באלים אדוני, מי כמוך נדר בקודש, נורא תהילות מלכותך ראו בניך בוקר ים לפני משה, זה ליאנו ואמרו, אדוני ימלוך לעולם ועד, ונאמר כי ודע אדוני את יעקב וגאלו מיד חזק ממנו, ברוך אתה אדוני גאל ישראל. Prayer for peace, Hashkivenu, page 45. השכיבנו אדוני אלוהינו לשלום מעבדנו. ופרוס עלינו סוכת שלומך, ותקטין ביצה טובה מפניך. אסר שבניו אויב דבר וחרב ורעב יגון. כי אל שמנו מצא לנו שמור צאתנו ובואנו לחיים ושלום מעתה ועד עולם ופרוס עלינו סוכת שלומך ברוך אתה אדוני הבורא סוכת שלום עלינו וכל עמו ישראל ועל ירושלים. Amen. Page 46, please rise in praise of Shabbat and Pesach, the top of the page. ושמרו בני ישראל את השבת לעשות את השבת לדורותם ברית עולם ושמרו בני ישראל את השבת לעשות את השבת לדורותם ברית עולם ביני ובין בני ישראל אותי לעולם ושמרו בני ישראל את השבת לעשות את השבת לדורותם ברית עולם כי ששת ימים עשה אדוני את השמיים ואת הארץ ושמרו בני ישראל את השבת לעשות את השבת לדורותם ברית עולם וביום השביעי שבת וינפש שבת וינפש ושמרו בני ישראל את השבת לעשות את השבת לדורותם ברית עולם
וידבר משה את מועדי אדוני אל בני ישראל. Hatzi Kaddish. יגדל ויגדש שמי רבה. אמן. ועלמד יבקרותי והמליך מלכותי. וחיי חונם וימי חונם חיי לכל בית ישראל. בגלה וזמן קריב ימרו אמן. יהי שמי רבה מבורך לעולם עולם אלמיה. יתברך יברך וישתבח יפאר ויתרומם וינשא. ויתדע ויתעלה ויתעלה שמי קודש הבריחו. לילה מן כל ברכתה ושירתה. תושבחתה ונחמתה. תמירן בעלמה וימרו אמן. The Amidah can be found on page 306. It's the Amidah for Pesach. We add the passages for Shabbat and also for making sure that we recite the prayer for peace for the evening service on the left-hand side. From page 306 to page 314, silence. Shabbatot nimducha, matim Chag hamatzot hazman chirutenu b'yahava. Shabbat Modei Kochech. Baruch atah l'mekdesha Shabbat. Utbilam b'ratzon Modi malach leva. Tzorgen v'sheinu. V'yam yifratech Shalom Rav. Shabbat Shalom. Page 313, left-hand side, Shalom Rav. Shalom Rav al Yisrael amcha tasim leolam. Shalom Rav al Yisrael amcha tasim leolam. Ki ata melech adon lechol hashalom. Ki ata melech adon lechol hashalom. Shalom Rav al Yisrael amcha tasim leolam. Shalom Rav al Yisrael amcha tasim leolam.
וטוב בעיניך לברך את עמך ישראל בכל עת ובכל שעה בשלומך. שלום רב על ישראל עמך תשים לעולם. שלום רב על ישראל עמך תשים לעולם. תשים לעולם. Page 53 at the top of the page. Vayechulu Hashamayim. ויחולו השמיים והארץ וכל צבאם ויכל אלוהים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה וישפוט ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה ויברך אלוהים את יום השביעי ויקדש אותו כי בו שבת מכל מלאכתו כי בו שבת מכל מלאכתו אשר ברא אלוהים אשר ברא אלוהים לעשות. ברוך אתה אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו ואמותינו אלוהי אברהם אלוהי יצחק ואלוהי יעקב אלוהי שרה אלוהי רבקה אלוהי רחל אלוהי לאה האל הגדול הגיבור והנורא האל העליון קונה שמיים וארץ מגן אבות בדברו מחיי מתים במאמרו האל הגדול שאין כמוהו המניח לעמו ליום שבת קודשו כי בם רצה להניח להם כי בם רצה להניח להם לפניו נבוא וירא ופחד ונודה לשמו בכל יום תמיד בעיון הברכות אל ההודעות אדון השלום מקדש השבת ומברך שביעי ומניח בקדושה העמד דשני עונג זכר למעשה בראשית. אלוהינו ואלוהי אבותינו רצי מנוחתנו קדשנו במצוותיך וצאן חלקנו בתורתך צווינו מטובך ושמחנו בישועתך וטהר ליבנו עבדך באמת והנחילנו אדוני אלוהינו באהבה ורצון שבקודשך וינוחו בישראל מקדשי שמך ברוך אתה אדוני מקדש השבת. Amen. Kaddish Shalem, page 54. יגדל ויגדל שמי רבה ועמדי בהכירותי והמליך מלכותי בחייכון וימכון וחיי לכל בית ישראל בעגלה וזמן קדי ויאמרו אמן. Amen. שמי רבה מברך לעולם ולעולמי עלמיה יתברך יברך ישתבח יפר ודמה וינשא ודדה ודלה ודלה שמי לקודשה בריחו לעילה מן כל בחטא ושירתה תושחתה ונחמתה דמירן מעלמה ויאמרו אמן. יגבר סרטון וארטון לכל ישראל כל דמון נמשמיה ויאמרו אמן. יש למעלה במשמיה וחיים עליו כל ישראל ויאמרו אמן. עושה שלום ואומה ויעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ויאמרו amen. Amen. Please rise for the Kiddush on page 79, the festival Kiddush. סברי חבריי ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם בורא פרי הגפן. Amen. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר בחר בנו מכל עם ורומנו מכל לשון וקידשנו במצוותיו ותיתן לנו אדוני אלוהינו באהבה שבתות למנוחה ומועדים לשמחה
חגים ומזמנים לששון, את יום השבת הזה ואת יום חג המצות הזה, זמן חירותנו באהבה מקרא קודש, זכר ליציאת מצרים. כי באנו בחרת ואותנו קידשת מכל העמים, בשבת מועדי קודשך באהבה ורצון, בשמחה וששון הנחלתנו. ברוך אתה אדוני, מקדש השבת וישראל והזמנים. Amen. Hi, everybody. Sweet. Please turn to page, remain standing. Please turn to page 63. I hope that's the page. Yes, we are counting the Omer, as I mentioned, on our journey to Sinai. We're all ready to fulfill the mitzvah of counting the Omer. Sfartem lechem mimocharat Shabbat, yom aviachem et Omer hatnufa, sheva Shabbatot mimot tiyena, ad mimocharat Shabbat hashvi tisperu chamishim yon. Says in the Torah, you shall count from the evening of the second day of Pesach. Then an omer of grain is to be brought as an offering 7 complete weeks. The day after the 7th week of your counting will make 50 days and lead to the holiday of Shavuot. Baruch, everyone. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech olam, asher kadeshanu b'mitzvotav v'tzivanu al sfirat ha'omer. And on page 64, yesterday was the 5th day, so we say, Hayom Shisha Yamim LaOmer. Today is the 6th day of the counting of the Omer, between Pesach and the coming of Shavuot. So now we turn back to the Aleinu on page 56 and 57. עלינו לשבח לאדון הכל, לתת גדולה ליוצר בראשית, שלא עשנו כגויי הארצות, ולא שמנו כמשפחות האדמה, שלא שם חלקנו כהם, וגורלנו ככל המונם. ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא, שהוא נוטה שמיים ויוסד הארץ, ומושב יקרו בשמיים ממעל, ושכינתו זו בגובה מרומים. הוא אלוהינו אין עוד, עמד מלכנו אפס זולתו, ככתוב בתורתו, וידעת היום והשבות אל לבבך, כי אדוני הוא האלוהים בשמיים ממעל, ועל הארץ מתחת, אין עוד. ככתוב בתורתך, אדוני ימלוך לעולם ועד, ונאמר, והיה אדוני למלך על כל הארץ. ביום ההוא יהיה אדוני אחד, ושמו Please be seated, everyone. As we pause to remember the yard sites observed this week, last week of the month of Nisan, we remember Rosalind Ansel, Herman C. Brody, Shirley Finkel, Cantor Richard Berlin, Rita Hirsch, Chaim Calveria, Francis Swartz, Victor J. Levinson, Ethel Royfer, Rose Blank, Morris J. Friedman, Brainy Rabin, Arthur Cover, Hyman H. Greenbaum, Morris Stein, David R. Johanna, Guillermo Oynick, Arnold Morris, Robert Polan, Daniel Radman, Leah Fox, Wolf Rich,
Herman Ritter, Julius Rossman, Francis Toback, Rebecca Ruth Katz, Joseph W. Greenberg, Rita Hirsch, Sidney Wallach, and Gloria Wallach, Baker Boonin, Audrey Watson Kaplan, Rita Soloway, all of blessed memory, and Meyer Zatz, all of blessed memory. So those remembering Yahrzeits and those in mourning here and at home we rise to pay this loving tribute to our loved ones. Page 58, the Kaddish. Yitgadal v'yitgadash shemei Rabbah, v'yalmad yivarach yirutei v'yamlich malchutei, v'chayech onav yomechon, uv'chayei dechol beit Yisrael, ba'gala uv'izman kariv, v'imru amen. Yehei shmei Rabbah mevarach, v'lam elomei maya, yitbarach v'yishtabach, yitpar v'yitromam v'yitnasei, v'yitadar v'yitalev v'yitalal, shmei kudusha b'richu, v'ela min kol bechata v'shirata, tush bechata v'nechamata, damiran bi'alma v'imru amen. Yehei shlama rabba min shemaya, v'chayim aleinu v'al kol Yisrael, v'imru amen. Oseh shalom b'mromav, uyaseh shalom aleinu v'al kol Yisrael, v'imru amen. Zichronam livracha, may their memories be a blessing. So stand, let's show with the announcements. Of course it doesn't. This is what it sounds like at home when you do that. Thank you. May have turned on. Thank you, Cantor. Is it on? Yeah. It's No, on. it is. We got it. Shabbat Shalom, everybody. Chag Sameach. Shabbat Last shalom. 2 days of Hanukkah. Pesach. Wait a minute. Which planet are we on? Just jumping ahead a little bit in the season. Since service was a little shorter tonight because we didn't do much of Kabbalat Shabbat, I guess I can take a little extra time in giving some of the announcements, right? Wrong. Not too much in the way of announcements. Tomorrow and Sunday, the last 2 days of Pesach, Yizkor on Sunday morning. Oneg tonight is provided by TBS. The Kiddush tomorrow morning is enhanced by Tova and Larry Vicker in appreciation of TBS with the note, see you next year. Obviously, there must be snowbirds. Bima basket this Shabbat is by Isaac Calveria in memory of his father, Chaim ben Aryeh Vasara. There are several other things, not necessarily this coming week, but in the coming weeks, next 2 or 3 weeks, that are listed on this little handout. So take that home, look it over, note things that you might want to participate in, and then you'll have that with you. So, without... I just want to further add regular class on Wednesday at 10:30, and Yom HaShoah is Wednesday night, and we're having a community service. We've had them the last 2 years here at Temple Beth Sholom. This year's service that's sponsored by the Board of Rabbis here will be at Temple Emmanuel, 7 o'clock p.m. on Wednesday evening, Yom HaShoah, Holocaust Remembrance Day. So I hope you can all join us. To all of you and our guests, Shabbat Shalom. Kim's good to see you. Remember when we met a few months ago? Good. Pleasure to have you all. Shabbat Shalom for this very short holiday and Shabbat service. So let's conclude with Yigdal on page 62. יגדל אלוהים חי Tabach, וישתבח נמצא בעיני על מציאותו אחד ואין יחיד כייחודו נעלם וגם אין סוף לאחדותו אין לו דמות הגוף ואינו גוף לא נערך אליו קדושתו קדמון לכל דבר אשר נברא ראשון ואין ראשית לראשיתו אינו אדון עולם וכל נוצר יורה גדולתו מלכותו שפע נבואתו נתנו אל אנשי סגולתו ותפארתו לא קם מישראל כמו שעוד נביא ומביט את אמונתו תורת אמת נתן לעמו אל
גדליה נביאו נאמן ביתו לא יכל יפעל ולא ימיר דתו לעולמים לזולתו סופה ויודע סתרנו מביט לסוף דבר וקדמתו גומל לאיש חסד כמפעלו נותן לרשע רע כרשעתו ישלח לקץ ימין ושיחנו לפדות מחי כקץ ישועתו מתים יחייל ברוך עשו ברוך הדיין שם תהילתו מתים יחייל ברוך עשו ברוך הדיין שם תהילתו. Shabbat Shalom and Chag Sameach, everyone. Shabbat Shalom, Chag Well Sameach. done. Shabbat Shalom. Nice to have you, Alice and Kim. Good to see you again.